morning, Pa. Good morning. Audio, video clear இருக்காப்பா? Audio, video clear இருக்காப்பா? Good morning. Audio, video clear இருக்காப்பா? Chat boxல போடுங்க clear இருக்கு அப்படின்னா. Audio, video clear இருக்காப்பா? Chat boxல போடுங்கப்பா audio, video clearனா. Yes ma'am. Okay, Pa. Welcome to the Spaarkz Academy 7-day 7 series classல today Sunday. Sunday வந்து Spaarkz Sunday ஸ்பெஷல் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த கிளாஸை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம பார்த்துக்குவோம். இது வந்து ஒரு லைஃப் டைம் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் 7 நாளுமே ஒவ்வொரு சீரீஸ் மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். மண்டே வந்து சூப்பர் கான்செப்ட், டியூஸ்டே வந்து T20, வெனஸ்டே வந்து ஸ்பார்க்ஸ் ஃப்ளாஷ்பேக், தேர்ஸ்டே வந்து ஸ்பார்க்ஸ் எஃப்ஐஆர், ஃப்ரைடே வந்து ஸ்பார்க்ஸ் டைமா, சாட்டர்டே வந்து ஸ்பார்க்ஸ் சேலஞ்சஸ், சண்டே வந்து சண்டே ஸ்பெஷல். எவ்ரிடே லைவ் அட் 10 AM வந்து நமக்கு வந்து லைவ் மார்னிங் வந்து லைவ் வந்து வந்துடலாம். ஃபார் டெய்லி அப்டேட்ஸ் ஜாயின் அவர் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். பிசிக்கு தனியாக செப்பரேட் லிங்க், ட்ரிபிளிக்கு தனியாக செப்பரேட் லிங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். இதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கிளாஸஸ் பற்றி அப்டேட்ஸ் எல்லாமே அதில் தான் கொடுப்போம். ஓகேங்களா? இன்னைக்கு வந்து சண்டே ஸ்பெஷல் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து குவிஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லை நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் சப்ஜெக்டோட கான்செப்ட் ரிவிஷனோட சொல்லலாம். கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக உள்ள இது மட்டும்தான் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஓகேங்களா? ஒரு ரிவிஷன் மாணிக்க தான். ஓகேங்களா? ஓகே, நீங்கள் வந்து ஆன்சர்ஸை வந்து சேட் பாக்ஸில் போடுங்கப்பா. நோ லோட் கரண்ட் இன் ஏ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் டியூ டு, இதனால நோ லோட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மரில். ப்ராப்ளம்ஸ் பெருசாக ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை, தியரிட்டிக்கலில் கான்செப்ட் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், நோ லோட் கரண்ட் இன் ஏ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் டியூ டு. போடுங்கப்பா, சேட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்க. அதான் செஷன் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். No load in a transformer, no load current in a transformer is due to. ஓகேங்களா? That is, no load current in a transformer is due to hysteresis and eddy current loss. ஓகேங்களா? லோடை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது, ஹிஸ்டெரிஸ் லாஸோ எடி கரண்ட் லாஸோ. ஓகேங்களா? அதனால அதுதான் வந்து நோ லோடு கனெக்ட் பண்ணலனாலும் ஒரு கரண்ட் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னா அது ஹிஸ்டரிஸ் அண்ட் எடி கரண்ட் லாஸாக தான் இருக்கும், காப்பர் லாஸாக இருக்காது. ஏன்னா தட் இஸ் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர் லாஸ். ஓகேங்களா? அது கரண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். கரண்ட் வில் பி டிபெண்ட் அப்பான் த லோடு. லீக்கேஜ் ஃப்ளக்ஸும் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், transformer efficiency is maximum when. Transformer efficiency maximum when. You can post your answers in the chat box. Transformer efficiency, second question pa. Transformer efficiency is maximum when. Raghu post பண்ணிருக்காங்க. A option. எல்லாருமே போஸ்ட் பண்ணுங்க, அப்படின்னா செஷன் இன்டராக்டிவா இருக்கும். ஓகேங்களா? 2A, iron loss equal to copper loss. That is the efficiency of transformer. Maximum efficiency வந்து நமக்கு வந்து ரீச் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? Next, the rotor of a squirrel cage induction motor is. Third question, the rotor of a squirrel cage induction motor is. Third question க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா. Third question க்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா.
Third question, answer பண்ணுங்கப்பா. That is laminated with a short circuit. ஓகேங்களா? ஷார்ட் சர்க்யூட் பாக்ஸா தான் இருக்கும். நமக்கு ஸ்கூல் கேட்குறப்ப பாரா தான் இருக்கும். அது வந்து நமக்கு வந்து என்ட்ரிங்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஷார்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா? லேமினேட்டட் வித் அ ஷார்ட் சர்க்யூட்டட் பாஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபோர்த் கொஸ்டின். Stepper motors are primarily used for. Stepper motors are primarily used for. Fourth question pa. Kindly post your answer in the chat box pa. Stepper motors are primarily used for. That is position control. பொசிஷன் கண்ட்ரோல தான் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்டெப்பர் மோட்டார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், மெக்கானிக்கல் பவர் டெவலப்டு இன் a DC motor is maximum. DC motor pa is maximum when. Fifth question pa. Fifth question, the mechanical power developed in a DC motor is maximum when. இந்த எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ்ல கான்செப்ட் ரிவிஷன் மாதிரி தான் நான் குவிஸ் வந்து கேட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? மெக்கானிக்கல் பவர் டெவலப்ட் இன் a DC motor is maximum when. ஆர்மேச்சர் கரண்ட் இஸ் மினிமம் போட்டிருக்காங்க. யாகு வந்து சி போட்டிருக்காங்க. ஓகே. That is back EMF is equal to half of supply voltage. DC motor அப்படின்னா EB is equal to VT by 2. இதே DC generator அப்படின்னா we are having EG, sorry, VT is equal to EG by 2. இதுதான் அதோட ரெண்டோட கண்டிஷன். ஓகேங்களா? ஓகேங்களா? டிசி மோட்டார் மெக்கானிக்கல் பவர் மேக்ஸிமம் பவர், இது ரெண்டுத்துக்கும் கண்டிஷன் இதுதான். டிசி ஜெனரேட்டருக்கு வேற, டிசி மோட்டருக்கு வேற. ஓகேங்களா? இன்டர்போல்ஸ் இன் a DC machines are used to. இன்டர்போல்ஸ் எதுக்காண்டி யூஸ் பண்றாங்க? Interpoles in a DC machines are used to. Sixth question. This one is the sixth question. That is, it improves the commutation. ஓகேங்களா? Improves the commutation. Interpoles on the commutation. Compensating winding அப்படின்னா that will be improve the reduce the armature reaction. அதான் compensating winding. ஓகேங்களா? டிசி மிஷின்ல ரெண்டு இருக்கும். ஒன்று வந்து இன்டர்போல்ஸ், இன்னொன்று வந்து காம்பன்சேட்டிங் வைண்டிங். ஓகேங்களா? இன்னொன்று cumulative compound motor is used when. Cumulative compounded motor is used when. Seventh question. The cumulative compounded motor is used when. High starting torque and constant speeds are required. இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் டார்க் அதிகமாகவும் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடும் தேவையோ அந்த இடத்துல cumulative compounded motor யூஸ் பண்ணுவாங்க. The type of winding used in high current low voltage DC generator. High current low voltage. Eighth question.
The type of winding, lap winding or wave winding and கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா? The type of winding used in a high current, low voltage DC generator. Eighth question answer. High current, low voltage. High current, low voltage DC generator, that is lap winding. ஓகேங்களா? lap winding A is equal to P. Number of parallel path அதிகமாகிறப்ப high current வந்து நம்ம டைவர்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? அதுக்கு தான் டைவர்ட் பண்ணுறது ஈக்குவலைசர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க lap windingல. ஓகேங்களா? அப்போ lap winding A windingல ரெண்டு parallel path A equal to 2 தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அது வந்து high voltage low currentக்கு. The leakage flux in a transformer leads to leakage flux in a transformer leads to ninth question pa. Good morning, Suganya Arunkumar. Leakage flux in transformer leads to, that is B answer, less regulation. Okay, less regulation. Next question pa. 10th question. The function of breather in a transformer is 2. The function of breather in a transformer 2. பிரீத்தர் வந்து மாய்ச்சர் அப்சர்பேஷன்பா. பிரீத்தர் அப்படின்னா ஒரு சிலிக்கான் செல் வந்து நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்கலாம், அது மாய்ச்சர் அப்சர்வ் பண்ணும். ஓகேங்களா? மாய்ச்சர் அப்சர்ப்ஷன். ஓகேங்களா? பிரீத்தர் அப்படின்னா அது வந்து மாய்ச்சர் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு சிலிக்கான் ஜெல்லோட கலரே மாறிடும். ஓகேங்களா? 11th question. The phasor diagram of a transformer under no load shows. No load condition la the phasor diagram of a transformer under no load shows.
current lacks the voltage. ஓகேங்களா, current வந்து lacks the voltage. ஓகேங்களா, lacks the voltage. 5 வந்து நமக்கு ரெஃபரன்ஸா எடுப்போம். EMF வந்து இங்க வரும், அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட் டு அவர் அப்ளைடு வோல்டேஜ் வந்து இருக்கும். அப்போ கரண்ட் வந்து ஹியர் we are having two components, IW, இங்கே ஐசி வந்து இருக்கும், I0 வந்து இருக்கும். அப்போ கரண்ட் லாக்ஸ் த வோல்டேஜ். ஓகேங்களா, 11th one B. Okay, the transformer cannot work on DC because the transformer cannot work on DC because 12th question pa, transformer cannot work on DC because there is no change in flux. Okay, iron gets saturated. Okay, eddy currents are too large. All of the above தான் correct. ஓகேங்களா, டிசி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே நடக்கும், அதனால ஆல் ஆஃப் த அபோவ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் கோர் லாஸ் வில். Transformer frequency is increased, core loss will. Thirteenth question, the transformer frequency is increased, the core loss will. Kindly post your answers in the chat box pa. Here core loss na PC is equal to hysteresis losses plus eddy current losses. ஓகேங்களா, hysteresis losses ஓட ஃபார்முலா என்னமா, eta Dmax power 1.6 into F hysteresis losses. Eddy current losses ஓட ஃபார்முலா KE Dmax squared F squared T T squared நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, எனிவே pH வந்து directly proportional to frequency, T வந்து directly proportional to F square. அப்ப if it is frequency is increases, the core loss also increase. ஓகேங்களாப்பா, increase, frequency increase ஆச்சுன்னா core lossum increase ஆகும். Fourteenth question, in a three-phase induction motor, the motor runs at three-phase induction motor runs at that is 14th question answer 14th A, synchronous speed. That is three-phase induction motorல ஸ்டேட்டர் தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா NSன்ற synchronous speedல வந்து நமக்கு ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து சுத்தும். ஓகேங்களா, ரோட்டர் வந்து என்னன்ற ஸ்பீட்ல சுத்தும், அதனால தான் ஸ்லிப்ன்ற ஒரு டேர்ம் வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர்ல இருக்கும், NS minus N divided by N. ஓகேங்களா, அப்ப தட் இஸ் பிலோ சிங்க்ரோனஸ் ஸ்பீட்.
பிலோ சிங்கர்னஸ் ஸ்பீடில் தான் சுற்றும். சிங்கர்னஸ் மிஷின்னா நமக்கு வந்து ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஸ்பீடு ரோட்டரோட ஸ்பீடும் சேமாக இருக்கும். ஓகேங்களா? The typical slip of squirrel cage induction motor at full load is full loadல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Typical slip of squirrel cage induction motor at full load. 0.5 to 6% வந்து இருக்கும்ப்பா ஃபுல் லோடில். ஓகேங்களா? 0.5 to 6% இருக்கும். அடுத்து efficiency of induction motor lies in the range of efficiency of induction motors lies in the range of efficiency of induction motors lies in the range of 16th question. Efficiency of induction motor lies in the range of 70 to 95%. ஓகேங்களா? 70 to 95% தான் வந்து நமக்கு வந்து ரேஞ்ச் இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The slip in an induction motor is 0.05. Synchronous speed is 1500. What is the rotor speed? Slip கொடுத்துருக்காங்க. Synchronous speed ns கொடுத்துருக்காங்க. What is the rotor speed? nr கேட்டுருக்காங்க. இல்லை என்னன்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேங்களா? 17th question. ஸ்லிப் 0 to 1 கிடையாதுப்பா. தட் இஸ் பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர்த்து அவங்க வந்து வேல்யூஸ் கொடுக்கலப்பா. ஸ்லிப்போட பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் நாட் வேல்யூ. ஆல்வேஸ் ஸ்லிப் வந்து 0 to 1ல இருக்கும். பர்சன்டேஜ் பார்க்குறப்ப 0 to 100 வரைக்கும் வரதான் செய்யும். ஓகேங்களா? ஸ்லிப் வந்து பர்சன்டேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சாரி. என்ஆரோட வேல்யூமா? செவன்டீன்த் கொஸ்டின் ஃபார்முலா டைப் பண்ணுங்கப்பா. 17th கொஸ்டினுக்கு ஃபார்முலா சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. செவன்டீன்த் கொஸ்டின் ஃபார்முலா போடுங்கப்பா. NR is equal to 1 minus S into NS. அப்போ ஸ்லிப்போட வேல்யூ 0.05ன்றப்ப 1500ல 0.95% வந்து 0.95 into 1500ல வந்து எவ்வளோ பார்த்தோம் அப்படின்னா 1425 வருது. ஓகேங்களா? ஓகேப்பா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். 18th question. The rotor input power in a motor is equal to rotor input power in an induction motor is equal to
18th question B, rotor copper loss plus mechanical power developed. ஓகேங்களா? 19th question, the direction of rotation of induction motor can be reversed by எதனால நமக்கு direction of rotation change ஆகும்? 19th question. Reversing any two stator terminals வந்து சேஞ்ச் பண்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு of rotation வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேங்களா? 20th question, as slip increases the rotor frequency. 20th question, slip increases the rotor frequency. The slip increases, the rotor frequency also increases. Fr is equal to S into F. ஓகேங்களா? 21 question, damper winding in synchronous machines are used to. Damper winding in synchronous machine are used to. 21 question, damper winding in synchronous machines are used to. It provides starting torque and damping. ஓகேங்களா? damping provide பண்ணும், starting torque வந்து provide பண்ணும். ஓகேங்களா? whereas alternator na negative field current வந்து flow ஆகாம avoid பண்ணும். ஓகேங்களா? 22nd question, the power developed by a synchronous motor is maximum when load angle is. The power developed by a synchronous motor is maximum when load angle is. Load angle is 90 degree. Okay. Next, 23rd question. The synchronous reactance is the sum of the. இதோட summation கேக்குறாங்க. Synchronous reactance is sum of the. 23rd question pa. The synchronous reactance is sum of the x's is equal to XOR plus XL. ஓகேங்களா? இதான் ஃபார்முலா. ஆர்மேச்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வராது ரியாக்டன்ஸ்ல அண்ட் லீக்கேஜ் ரியாக்டன்ஸ்ல. லீக்கேஜ் அண்ட் ஆர்மேச்சர் ரியாக்டன்ஸ் இதுதான் வரும், டி தான் வரும். ஓகேங்களா? ஆர்மேச்சர் ரியாக்ஷன் வராது, ஸ்டேட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸும் வராது. ரியாக்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு XOR plus XL.
ஓகேங்களா. லீக்கேஜ் ரியாக்டன்ஸ் ப்ளஸ் ஆர்மேச்சர் ரியாக்டன்ஸ். ஓகேங்களா. Next question. A synchronous condenser is. 24th question. Synchronous condenser is. Synchronous condenser is. Synchronous condenser is. 24th question. Excuse me. 24th question. A synchronous motor running without load at leading power factor. Leadingல தான் இது வந்து கண்டென்சரா ஆக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா. கெப்பாசிட்டர் பேங்க்லாம் கிடையாது. கெப்பாசிட்டர் பேங்க் வந்து provide reactive power. But synchronous condenserன்றது வந்து synchronous motor running without load at leading power factor தான் reactive power supply பண்ணும். ஓகேங்களா. 25th question. The frequency of voltage generated in an alternator, okay, is determined by. 25th question. The frequency of voltage generated in an alternator is determined by. Speed and number of poles. Okay, frequency of voltage generated in a alternator is determined by speed and number of poles. Okay அப்பா, இதோட செஷன் வந்து கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஓகேங்களா. 25 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் கான்செப்ட் ரிவைஸ் பண்றதுக்காண்டி தியரி கான்செப்ட் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸா தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் செஷன்ல மீட் பண்ணோம். ஃபார் டெய்லி அப்டேட்ஸ் ஜாயின் அவர் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி. கம்யூனிட்டியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ட்ரிபிள்க்கு தனியா செப்பரேட் லிங்க், ஈசிக்கு தனியா செப்பரேட் லிங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா. இந்த யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த வீடியோ அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஷேர் டு ஈசி அண்ட் ட்ரிபிள் ஆஸ்பிரண்ட் அண்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் ஆல்சோ. லெட்ஸ் மீட் டுமாரோ அட் 10 AM. ஓகேங்களா. டுமாரோ 10 o'clock வந்து மீட் பண்ணுவோம். டுமாரோ மண்டே we will meet at the super concept. Okay. Thank you pa. Thank you.